Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. So, und jetzt etwas schneller. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe Noelle durch Lisa ersetzt. Und ja, sprechen wir mit Amber. Hey, Traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Eigentlich ganz gut. Ich lasse mich leicht ablenken und fliege zu hoch. Man kann sich nicht ablenken lassen und man fliegt nie zu hoch beim Windgleiter. Das ist eine Grundregel. Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? A gliding license? What's that? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what Acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt. Then again, since Amber is the examiner... Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, ob Amber da wirklich irgendwas mit zu tun hätte. Vor allem, wenn man bedenkt, was sie nachher noch sagen wird. Aber könnten wir bei der Sache vielleicht ein Auge zudrücken und einfach die Belohnung abstauben? No with a capital N-O. Do not challenge the authority of Examiner Amber. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Stormterror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. Ja. The Knights of Favonius gliding manual does not sound like a fun read. Mal ganz kurz nochmal, um auf die deutsche Synchro oder auf die deutschen Untertitel einzuhacken. Ihr habt es vielleicht gesehen, gehört. Paimon hat eine Frage gestellt. Unten wurde diese Frage auch eigentlich korrekt übersetzt. Aber die haben da einen Punkt statt ein Fragezeichen genommen. Was, naja. Ansonsten, Amber, das bringt mich echt so. Ich sollte es nicht spoilern. Ich halte einfach die Klappe und lasse das Gespräch weiterlaufen. Oh. Ja, dann sollte ich lieber mal anfangen, das Buch zu lesen, ne? When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky.
To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." That's a cool story. But is the Knight's Gliding Manual really written in that style? Das sieht eher wie eine Fabel aus. Die Leute in Mondstadt lernen das Fliegen wirklich auf romantische Art. Huh. Anyway, let's go find Amber. Ja. Ja, Kommentar hinterlassen, bitte. Jetzt gerade nicht. Ich glaube, wir haben jetzt jede Menge freigeschaltet, ne? Genau, wir haben Majori freigeschaltet. Trotzdem, das machen wir jetzt nicht. Wir bleiben bei Amber. Und ach so, da hinten. Und wir haben natürlich nur Belohnung für unsere Abenteuerstufe freigeschaltet. Sehr schön. Ja. Und den Pilz schon mal einsammeln. Die Filano-Pilze. Ich glaube, die brauchen wir nur für eine wirklich Sache. Die Sache ist halt nur, diese eine Sache möchte man dann auch am liebsten gern haben. Da bin ich auch auf meinem Hauptaccount momentan noch auf der Suche nach. Weil bis wir die bekommen... Welcome to the Adventurers Guild. Ja. Dauert's noch sehr lange, aber... Blume eines Abenteurers, okay. Ansonsten... Ja, okay, die Belohnung ist nicht so dolle. Aber Abenteurerstufe 10 wird geil. Wegen dem Steinschneider-Prototypen. Und, ja. Der Steinschneider-Prototyp ist einfach eine sehr gute Waffe. Nicht die beste, aber eine sehr gute Waffe. Und so als erste richtig gute Waffe für den Reisenden auch, oder die Reisende auf jeden Fall zu gebrauchen. Also ja, wobei, warum laufe ich hier eigentlich? Den Weg haben wir schon gesehen und die wichtigsten Sachen habe ich doch auch schon abgegrast, ne? Ja, ich denke schon. Ja, ich kann halt wieder die Erze hier abbauen. Die, ach so, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, aber die ganzen Ressourcen, die regenerieren sich natürlich. Also, die sind teilweise nach wenigen Minuten da. Bei Sachen, die man halt ganz oft bekommt, ne, die auch keinen großen Wert haben. Andere Sachen sind... Andere Sachen kriegt man natürlich, brauchen länger, bis sie sich regenerieren. Aber man kriegt halt alles ganz oft, wenn man es nur will. Ja. Wen wundert's? Ist halt... Ja. Da unterscheidet sich's halt nicht mit anderen Rollenspielen solcher Art. So. Müssen wir da hoch? Ja, wir müssen da hoch. Okay, zum Glück haben wir uns schon einen Aufzug freigeschaltet, ne?
Da fällt mir ein, ich habe vor einiger Zeit eine Umfrage bei einem anderen YouTuber gesehen, der auch jede Menge Sachen zu Genshin Impact macht. Und da war es, glaube ich, so, dass jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, Inazuma, also das neueste Gebiet, ja, dass halt Inazuma das neueste Gebiet am beliebtesten war. Und ehrlich gesagt, mir macht Mondstadt am meisten Spaß. Oh. Ja, wir müssen kurz warten. Wobei, wir könnten es auch mit den Animokrana machen. Habe ich? Ich glaube, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Ne? Dann kann ich es jetzt ja auf jeden Fall mal zeigen. Die erzeugen so ein Windfeld, wenn man mehrere von denen hat. Und dann kann man... Ja. Und dann kann man halt über diese Windbarrieren drüber fliegen. So. Oh je, 12 Minuten schon. Freeze! Okay. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Durchgelesen schon, aber diese Regeln kann man sich einfach nicht merken. Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Ugh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. Okay, ja, sie hat uns einfach das falsche Buch gegeben. Und wir haben immer noch keine Regeln. Übrigens, mit Anemo-Schleimen, ja, hochzufliegen macht nicht halb so viel Spaß, wie es uns hier angeteasert wird, leider. Ja, ich habe schon öfters gemacht und ich habe meine Lizenz nie verloren. Nur mal so am Rande. Aber okay, ich bin bereit. Ja, man kann einfach 3 Sekunden früher anfangen als eigentlich gedacht, aber okay. Und ja, es ist halt wieder N64, Superman. Lass uns durch Ringe fliegen. You nailed it!
but it's no surprise given the way you handle your glider in a storm. Ja, du bist in meinem persönlichen Bereich, Mädel. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Okay. Alrighty then. You heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Ja. Ja, diesmal teleportiere ich uns aber. So. Ja, ich spreche mit ihr. So. Hey, here, over here. Ja, ich hab dich gesehen. I'm all set up. Let's carry on with the exam. Ich sehe nix. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Okay. Ups. Ah, nein. Ja. Eigentlich habe ich ja verloren, ne? Ah. Ja. Also wenn man vorher den Teleporter da nicht freigeschaltet hat, über die Quest mit Amber geht's halt super easy. Man hat quasi keine andere Wahl mehr, ne? Okay. Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Naja, sagen wir es so, wenn ich mich nicht gerade total dämlich anstelle und einfach mal einen Angriff drücke. Ja. Easy. You've flown this way before anyway. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? Steady, go. Ja. Hui, hui. Hui, hui, hui. Hui, hui. Hui, 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 hui. Ja, es ist halt keine schwierige Aufgabe hier. Aber... Windborn Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. Ja, ja. Ja, hallo, ich bin ein Ritter des Orden Favonius. What's going on? Please, show me your gliding license. Papiere? Der Flugschein? Graf von Hoppel hat sie gefressen. Ja. Als würde unsere Reisende nicht wissen, was hier vor sich geht. Es geht in dieser gesamten Story ja nur um die... ja. Graf von Hoppel hat sie It is gefressen. against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? Unknown criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Ja. By the way, Raptor, komischer Vogel. Mhm.
Super. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact, and ambush, but he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Kein Problem. Und was mit der Flugprüfung? Die viel wichtigere Frage wäre eigentlich, warum zum Donnerwetter haben sie nicht direkt ihre beste Flugmeisterin mit in diesen Plan eingeweiht? Ernsthaft? Warum nicht? Es macht halt... aber okay. Was den Ordo Favonius angeht, ich will seine Kompetenz gar nicht in Frage stellen. Also was mit der Flugprüfung? Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Okay. Wenn das so ist... Ja. Zum Glück haben wir da schon den Teleportationspunkt freigeschaltet. Was uns jetzt locker 2 Minuten Reise erspart. This is Springvale. There must be some clues about raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Ja. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wind glider. Therefore, There are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wind glider. wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. Ich frage mich ja, ob Paimon überhaupt denken kann. Aber okay. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Ja. Dann... Oh. Okay. Oh. Die liegt coole. Und mit Level 12 nicht mal schwach. Wobei... Yay! Thank goodness! The Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts.
Luckily, I outran them. Hilly churls, but I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Ja. So langsam geht uns aber ein bisschen die Zeit flöten. Wenn ich bei einer halben Stunde bleiben will. Nee, zubereiten momentan nicht. Aber ein Apfel. Und eine Möhre. Oh. Another test subject. Ja, Have a little taste. wobei, wenn ich mir das so recht überlege. Be blown away. Let it rain. Freeze. Ui. Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Oh, look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! Wie? Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Ah ja. Okay. Ach so, verdampfen haben wir eben genutzt. Okay. Ja. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Tja. Dann lass uns noch mal schauen, wie viel... Nee. Dann noch ganz am Ende einen kleinen Rant. Es gibt eine Werbung für Genshin Impact, die besagt 20 Wishes for free. Oder irgendwie so. Also 20 Wünsche soll man am Anfang quasi frei bekommen. Dafür bräuchte man mindestens aber halt 16 mal vorbestimmtes Schicksal. Und selbst dann, naja. Also im Grunde kriegt man, naja, eigentlich nur 2 Wünsche frei. Ich meine, bei den anderen 2 muss man ja noch warten, bis man eben 8 mal vorbestimmtes Schicksal hat, ne? Während man die ersten 10 eigentlich immer hat, sobald man das freigeschaltet hat. Also, naja. Ja. Selbst wenn ich wollte, ich könnte es mir ja nicht mal kaufen. Ah, ne. Ich käme auf 7.
maximal. Ganz toll. Naja. Aber bis dahin behaltet es im Gedächtnis. Gruß, Synas Fan.